onye ọbụla gara online canada.ca, you will read ọbụna onye ahụ gụrụ akwụkwọ. There are ihe a na-akpọ immigration pathway. Is either name onye abịa under economic class. That economic class falls under skill work program. Ya bụ na onye ahụ nwee transferable skill. Onye ahụ gụrụ akwụkwọ na Nigeria, any part of the world. And you have worked in that field for 12 solid years. Then you can afford to apply for immigrant visa under express entry or under skill work program. Then if the person notice no way province needed, only hana provincial nominee. Like here na emendi ba onye hapu hana Nigeria, oga ho Toronto, oga Vancouver, oga ho Vancouver, or chiga Calgary. The question na junde mad, all those places are makakwa. But he got those places, they are seriously saturated. Maniga got your smaller city. I was telling somebody yesterday, Nicho Ibiaki got Nunuvette in a Joy very well. It's in called Anapia Northwest Territory. Onya Geba, they want people there, Makoye Hika. But here name in the bunch of Ibia Obu Nobu City. Ipa for high neighbor or thinking Niano Vancouver, Niano on Toronto, on Niano. Why not guard those small Noreba with Takumoyana Chibia Canada and see a guy one particular interior village, go into their rural program. Onya Wega and when you have 3 years, what permit any area, contractor signing with the company is for 3 years. Saskatchewan, in Madagascar, Saskatchewan is already getting saturated. Look for like all this Atlantic region, Prince Edward Island, there are villages there needed in the mother. If you're coming to Abata, go to Peace River, Grand Prairie, about 7 hours from here to that place. Honey, there mother. But what happened is that Nande Mado be at the place. Aga Sigi, we are going to give you a job. Dim Meria, Madimbia Canada, he came on work permit in 2006. Mabata Canada, Hawesi and Iga signed a 3-year contract with us. He did. So many area work permit. While you are working, they're paying you salary, government and they will rate tax. You are building history. The moment you're able to build that history, what will happen is that you're now qualified to apply for permanent resident. Whenever we come to that saturated place, how many people can attend it to? And they go by data of the people that are in their system. So why not go to those areas? Get your papers there. Give my cousin Nona somewhere in one town in La Orawa. Or sim sister ni actually relocate ki abi eba inonsia complete go di okwa in eba kita on permanent resident or sim yes. You owe than 3 years. Or sim supposing ya pukwa nonsia ipukwa, they won't talk to you. But the moment your application will come into the system for citizenship, they will tell you to go back. That you are owing those people some years to complete. Because they give you provincial nominee. Obukwa nonya abonye game French. That's another easiest and fast way kita chukumedije. Obu nonya geje gunwo French. We go French courses, we made the exam. Then you able to apply and get what they call certificate to apply. Once you get it, remember, in Batakwa, Canada, you will stay in those French province for 3 solid years before you can go to the next level. So there are pathways. Ibukwara onye nwere ego di na nwunye nọrọ kita nsia n'ime unu onye di younger. If nwoke asi na ya di 40 something nsia, your point reduce go the moment he cross 40. How old can nwunye gi di? One man gwam na nwunye di 35 nsia, okay, nwunye gi di 35 or sim years. On a master's degree or simumba. Because when you have master's degree, if you go to express entry pool, the information in a tieba, the educated, yes, it's a transferable skill. If a master's degree, yes, it counts at point. Can you speak another language? Yes, it counts at point. So what happens is that the moment the person's age is lower, it becomes a point for the person. Empower your wife to move. Get your wife admission. Also, with the home money. Instead, now let your wife move. Obidogo made the application. Agwazimia say it's no longer for this year. It's now going to be for the school name admission winter section, or the school, or you push it to
4 section 2027. But start the process. Each may a permanent resident. It's a process. You don't need an agent. Sorry to any agent that is in this space, please, because we are overdoing it. You can do it yourself. All you need to do is remove yourself from stress. Let me talk to people here listening to me like I'm talking to clients. Remove yourself from stress. Remove yourself from things that will make you tell yourself, I am going to achieve this. In the next 1 year, I want to be in Canada. Start the process. Start by evaluating your credentials. Start by go to WES, WES. WES is called Western Educational whatever services, Western Canada Educational Services. So you start from there, you go to West, you get your credentials, you evaluate your credentials. Then your credentials you may evaluate. If it's not AWS, it's World Educational Services. God bless you. When you go to West, the West game your credential evaluate, and when they finish, the easiest thing equivalent of Canadian credential. There that this person has satisfied equivalent of Bachelor's of Science degree as it is in Canadian educational system. You do it concurrently. West, go and start doing your IELTS, is English language test exam that is handled by the England. Or you can do another one that is called CELPIP. CELPIP is CELPIP. You take CELPIP. CELPIP started in Nigeria last year. While you are doing your credential evaluation, you can do CELPIP because it takes a while. It's a process. You start gathering your documents. You started looking at provinces because you're going to look provinces that is open for provincial nominee. You need to read. You need to research because you are paying those agents for their research. Yes, it takes time, but you need to get into the power of reading and researching. The major challenge in our Igbo youth na-enwe obe ha ga-abịa na Canada. Ihe mege na Canada, province ọrụ na-anọghị. The biggest challenge ha na-enwe ihe a na-akpọ statement of account and the visa application process. Ihe a wee ebe ha nwere challenge because I know I'm into this social media for years. Mee ihe gbasara update for years. Mee wee tụrụ anya ala chọpụta ebe most of our youth na-enwe problem na ihe gbasara otu ha si apụta obodo oyibo. Ga-ehụ that na problem ha awụghị ịgba ha ebe ọrụ nọ na Canada, mana the problem ha wụ statement of account number 1. Otu ha si eme arrange statement of account, because without statement of account ihe niile ị na-akọ babash, mana ọwụghị babash ka ị na-akọ. So secondly, visa application process, otu ha si eme ya apply. Amami nwere idea ka ịkọwa tụrụ ha, but ka ibidogodi from otu ha ga-eshi build those statement of account, then haven't explained that ga-egba ha otu ha si eme visa ha apply. Gbakwanụ ha the authentic website ha nwere ike ịga mee those things apply, because e nwere so many fake websites look original, but if verify ya ga-ehụ na ọdịcha ọwụghị original. Chukwumelije, it have been me for so many years. All this my experience is the thing that cut me off, and I wasn't interested. On my family, okay, in one transcription na ihe anyị na-ekwu okwu ya kịta. Mba ihe awu Igbo. Maka agamasu Igbo. Agamasu Igbo, achọrọ m isi Igbo banyị. So just so Igbo. It doesn't matter. So Igbo. Okay. So onye ọbụla chọrọ ịpụta obodo Igbo, achọrọ m ịkọrọ unu ihe m mere mmadụ last 2023. 2022, the man bịara nwunye ya mgbe niile ọgụ ya nwoke akụ nwanne ya ka ọkụgbuo ya, ndị nwanne ya eji ahụ. O wee bịa sị m na ya chọrọ iwere polisi kwọrọ nwanne ya ga kpọchie. Nsị onye nke ị na-anụ anị hapụrụ ya kwa mgbe niile gị na nwunye ga na-eku. Ndị ọgọ ga-enwere ike ịkpọrọ gị kịta ga kpọchie. Nsị mba gị kpọpụta nwanne gị, ọsị ọdị ụzọ ya ji akpọpụta nwanne ya. Sị oke n'ihe mere bụ na m ga-enyere gị aka, enwere m biznes na Nigeria. So ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịpụta obodo oyibo, chọrọ ịpụta obodo anyị nọ n'ime ya, ọ bụrụ na ị nwee nwanne nwe business. Host, because based on what you're saying about, that's very improper. That's rude. Go ahead, ma. Sorry.
Sorry. ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta obodo oyibo, nna maka keke ime, ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta obodo oyibo, ọ bụrụ na nwanne gị nwere akaụntụ, nwere biznes, lese na ide arụ ọrụ, ka m kwuo maka ndị na-enweghị ọrụ ha na-arụ. O nwere ndị bụ ha na-amaneji biznes ha, na biznes ha na-sustain ha, mana biznes ahụ enweghị enough ịkpọpụga ha obodo oyibo. Mana ị nwere nwanne nwere biznes nwere ike ịkpọpụga ha obodo oyibo. So ihe nwanne gị ga-emezi bụ gaa chọọ ego. Timere ige gwakwa ndị ha weta pen and paper dewekwa ihe ahụ, maka chọkwa mmadụ uche mmadụ ajụọ m ajụjụ. The information, the equal you na straight to my YouTube. So in Ekuya, they can go to my YouTube, to my Facebook and access it. Okay. Onye ahụ pụta ya bịa chọrọ maka ihe m mere ka m na-achịkọrọ gị. So nwanne the woman kịta bịa nye m 300,000 naira 2023. So ma bịa nye dilede akwụkwọ ha ya nnọkịta m enyi ya ọrụ ya rụọ, ọdọ arụtakwu ya, but I want to justify ihe nji na-emere ya dị akwụkwọ. Mee enyi ya ọrụ ahụ si ya rụọ ya, o mee mistake, o nwere ọrụ nyere ọ rụrụ for 2 months. Ihe nyere ya bụ si ya, okay, this is a client I chọrọ ịga meet, dere m document I ga-eji submit. Already ọ nọ n'enu ya submit m document, defend ya the proposal. So he made that thing, that money, ihe anyị ji rụ this thing bụ only 300,000 naira. So o wetewe aka 27th, nwanne ya nwoke send aram ya na my personal account. On the first day of the month, esim na personal account move ya to my corporate account. Kwụọ the lady ụgwọ ọnwa. Gịnị ka immigration officer na-ele anya? Immigration officer na-ele anya, ị nwere payment storm, payment slip. Is it consistent? O nwere ihe a na-ewepụkwa, ị na-eme tax adidot some the tax. What is, because n'ime payment storm a ga-ekwu vacation one ịdị entitled to. How long is your vacation? Ị ga-make sure on a rhyme with everything. So you need the 6 months of that pay storm moving back and forth. So gịnị ka m na-agwa ndị mmadụ? Ọ bụrụ na ị nwere ego, let's say na ị nwere ana irere, for instance, na ị chọrọ itinye ego ahụ iji eme travel to build your proof of funds, maka ya na-akpọ ya ebe proof of funds. Let's say na ị nwere ana irere, the government chọrọ ịfụ that ihe na-abata na akaụntụ gị bụ 300,000. All of a sudden, from 300,000, bam, 10 million naira. That doesn't look good. So he actually make it. That's why na sindi mmadụ ọ bụrụ ala ka irere, nata deed of assignment, jide ya ejide. Mgbe ị chọrọ apply for application, apply for a visa, gasi that kedu agasi gị inwe funding ije eme travel, yes. N'inwe landed properties, inwe few of them, get attach ya, see okay. Ya na this document n'irela ana gị n'ebe, because you need to justify ebe ka isi nweta ego a irunye n'ime account. O nwekwara ndị bịara ha si okay na ha ga sponsor gị, but ọ bụrụ na ị dị above 22 years 23 years mmadụ na sponsor gị, that's okay. Mana ihu ala ndị arụghị na 27 28 29 30 ebe a ka m na-enwezi problem, because ịpụta ha na-ajụ you are 20 something years, that means na ide arụ ọrụ. Chumere ije na ka ndị obodo a si arụ ọrụ kịta. Ịma na ụmụaka ji 16 17 years at mass ha bịgala university, 18 years abaghịgo university. So this system bịa gụọ ya year 1, year 2, year 3, year 4, and the 5th year for ndị mega 5 years courses. So let's say onye nwa dị 17 baga na, okay, let's say onye nwa dị 18 baga na university, 18, 19, 20, 21, 22 by 22, hefili n'onye ha gụchala. You should have been working. So ha mahụ na ndị be anyị adịghị, na ndị be anyị adịghị ka ndị ebe a. So mgbe ndị be anyị na-eweta application, ha ebido maka visa officer bụ ihe na-akọrọ m akụkọ. Ha ebido calculate we at 28 years somebody sponsor gị. That means you are not working. That means you are not adding anything.
And another thing, if you want to travel, build the account for at least 1 solid year. When what you are doing, or one way here now, mmadụ nwere ike iwere cash of 10 million naira ji ya na-ebuild account ọ dị possible? Ọ dị possible, Chukwumerije. Ahụna m onye nyere visa wụkwa ịmana immigration bụ the spiritual. Ahụna m onye nwere only 3 million naira na account ya, ha enye ya visa. Immigration is very spiritual, and that's why onye ọbụla na-eme ihe immigration ana na-asị ya uchi ọnụ gị, you talk too much. Somebody jụrụ m the other day, why do you say immigration is spiritual? Ana m eji ụka ka anyị gagodi n'akwụkwọ nsọ. Chukwunna sịrị Abraham, hapụ ebe anyị ịnọ gaa another place. Ya ga nga ahụ wee gwa ha sị ya na Sarah bụ oyi ya nwanne ya nwanyị. They deported him out of that place. So whenever you are doing anything about immigration, keep it to yourself. Don't let it not be a discussion. That's one. And secondly, somebody can build the account from small. Go onwegi na ehi chọrọ ime na-etinye ya nwee oya bụ ebe na-asị ndị mmadụ, draw yourself and focus like something you're going to achieve within the next 2 years. O nwere onye gwa m na Nigeria, I want to leave this Nigeria. Ọ gwara m ya 2 years ago. I want to leave Nigeria in the next 2 years. I want to start working on it. Nsi ya good. Ihe bido work on it. You cannot believe it. Chukwumerije ọ batala ebe nwanne enyi ya. You don't just wake up, you want to travel. Go to IRCC. It's na Google IRCC. Piam, enter. Or take it to Canadian website. You go there. But the problem within the Bible, but they don't know what they want. Oh, where somebody is you're on Biko, now somebody na Abia Canada, Biko Memweriki pick the person from the airport. Chukwumelije, don't in an natural that will shock your bone marrow. Mabia, see the person, I don't really do it. Manan genyere gaka me pick yonya. So bona flight, onya ihe dere onya bụ na ọ na-aga conference na oil and gas conference na Calgary. So the person is sending him ticket visa and say, this event is happening in 2 weeks time. If you really want to attend to this event, try ya, fly ya within the next 2 weeks. Chukwumerije, the person a girl flight ticket. Mistake him merebu no Igbo ka isuru all through. I saw Igbo because upon I would have known the man's weak point. This man got a flight ticket to Abia the program. Chukwumerije, this man can only write his name, and you could barely make sense out of him writing his name. Majuesia, let me see the document AG apply Aragi for visa. I insisted the agent send the Aramia. Chukwumerije, edere na that document na the man nwere BSc, Business Administration from Lagos State University. Majua the man choi ikwu okwu kita, he send a message. Ochi mi aye ekwu ya na Google. N'Igbo na Google a transcribe oya ye send ya onya. Ma on the man say kede bi good we na school osimu primary 3. And he gets very aggressive anytime he nye horiaka ochoro ki meri any document onye horiaka. And this is one thing I see constantly within the bank. Each choice put a Canada, Joe Wegi, what am I coming to do? Kedi yenge menambian oboda. Because onye genye goru that the person onye actually take risk of the license hajine me business. Eba adika US aneme under the carpet so much. Unkwerendi nemia, but yawa na gas is it too much. So you na chi puta eba ju onwegi kedi hi na chi ime. A Canada wukweba na made that hustling. One way or the other, ige feel relantata form by yourself. My brother Biaroboda Masian, now you have to go back to school. Or sim getting say I don't have a whim ohira ida mereginkam. No. That means it will never end. Oh gara adult education, be done at foundation, baby step. Today I don't write his report for him.
So in a chibi oboda, make sure you learn something, make sure you know something. Obo inokete, maybe you could were na primary 6, or I would have ended like that if I did not work so hard to push myself. I don't blame you. It's not your fault. God, I feel late out overnight. No, it doesn't work. You should be able to read information. Now, airport, here he land, the immigration officer can get documents to fill. And whenever you make that mistake, it's a mess. It's a red flag. People can build their account, but do it right. You got a website in the IRCC. If you see, I want to visit Canada. You go to the chat GPT. I want to visit Canada. Chat GPT. You see, I want to visit Canada. What do I need? How do I plan it? Chat GPT is the highest agent without salary. Obaragi everything. The documents he needed. Everything he needed. What you're supposed to do. Or send the Aragi everything. Just follow the step. You won't make a mistake. Because it picks from metadata. On a pick it from metadata, coordinate everything, present it to you. So it's possible. But I'm going to be honest with you. Our people don't do it right. And because they don't do it right, it's a big problem. That's because we don't do it.